So, good morning, net aspirants again, net Narayan. So, the second lot of examination, 3 days, that is 24, 25, 26 started நினைக்கிறேன் நேற்றுக்கு. In fact, economics and library science aspirants must have taken the examination நினைக்கிறேன். I think the pattern has been lightly changed. கொஞ்சம் is giving a different way in the examination நினைக்கிறேன். In fact, teaching researchல there are not so many questions in this lot. ஸோ அவன் எங்கே கேட்டிருக்கான்னா ஐ திங்க் இன்ஃபேக்ட் கம்யூனிகேஷன்லேயும் கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு. ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன், பீப்புள் அண்ட் என்விரான்மெண்ட், மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங்லாம் ஐ திங்க் த கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் கம் இன் வெரி 5 கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் 6, 7, 8 அந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் டீச்சிங்கில் கேட்டதும் த பர்வியூ ஹாஸ் பீன் சேஞ்ச்ட், நாட் லைக் earlier திங்ஸ் ஆஃப் மெமரி லெவல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எஸ் இன்ட்ரூட் இன்ட்ரூ த மைண்ட் மேப்பிங் அண்ட் தென் த பிரெயின் ஸ்டாமிங், அந்த ஏரியாஸ்லாம் கொஞ்சம் போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த செகண்ட் செட் த லாட் சேஞ்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் லாட். ஆக்சுவலாக 4 லாட்ஸாக போட்டிருக்கான் எக்ஸாமினேஷன். 3 days 1 day break, again 3 days 2 day break, again 3 days 1 day break, again 3 days. ஸோ 4 3s 12 days. அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ how they are going to doன்னு எனக்கு தெரியல. பட் the second lot has given a different purview and in fact the pattern அந்த கொஷின் பேப்பர் மாடல்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். ஸோ direct question, indirect question, statement coding question, assertion reasoning, all these things are same, but the number of questions in each topic has been changed. So in fact I am just analyzing and நான் பேனிக் பண்ணல உங்களை எதுவும். I'm not fearing you, not like that. So in fact number of questions have been reduced from the very easy area of teaching research and concentrating more on people and environment, higher education, logical reasoning, mathematical reasoning, data interpretation and reading comprehension. So paragraph questions have been reflecting in paper 2. So 2 paragraphs have been asked from 90 to 100 questions, paragraph questions in paper 2. So today commerce aspirants are going to take up the examination. All the best to all the commerce aspirants. So it will be very easy for you also, it's not a problem. So நீங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ பி கூல், கிவ் யுவர் பெஸ்ட், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ரைட். ஜஸ்ட் அன் அனலைசேஷன் தான் இது, ஒன்றுமே கிடையாது. பை சீயிங் த ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹவ் டு அனலைஸ் அட் தட் டைம் என்ன வாட் யுவர் காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி திங்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ தட் மே பி த ஆப்ஷன். யூ டேக் த ஆப்ஷன் அண்ட் கம் அவே சைலண்ட்லி, தட்ஸ் ஆல். ஸோ எஸ்டர்டே கொஷின் பேப்பரோட 24th ரெண்டு ஷிஃப்ட்டை பற்றியும் ஒரு கன்சால்டேட்டடாக சொல்கிறேன். டீச்சிங்கில் ஐ திங்க் மைண்ட் மேப்பிங், பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன், திங்கிங் கேட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, திங்கிங் ஹேட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எந்த கோச்சிங் சென்டர், எந்த யூடியூப் வீடியோ, எந்த புக்கு, நன் ஆஃப் த திங்ஸ் அன்லஸ் யூ டூ த பிரெயின் ஸ்டாமிங் ஒர்க். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்தையும் எடுத்து அதை திங்கிங் அப்படின்னு சொன்னால், எபிலிட்டின்னு சொன்னால் வி ஹவ் டு இன்க்ளூட் இன்டு வாட் இஸ் எபிலிட்டி, திங்கிங்னு சொன்னால் வாட் இஸ் திங்கிங், ரீசனிங் சொன்னால் வாட் இஸ் ரீசனிங். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் திங், ரைட். எட்வர்ட் ப்ரூனோன்னு திங்கிங் ஹேட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் ஒயிட் ஹேட்னா என்ன, ரெட் ஹேட்னா என்ன, 6 ஹேட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஒயிட் ஹேட்டு, ரெட் ஹேட்டு, பிளாக் ஹேட்டு, எல்லோ ஹேட்டு, ப்ளூ ஹேட்டு, க்ரீன் ஹேட். இன்ஃபேக்ட் தெரியாட்டா கூட பிளாக் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி லெவல். அவன் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங்கில் ஹேட்ஸ் கேட்டிருக்கான். ஸோ பிளாக்குங்கான சென்டிமெண்ட்டாக இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் கலர். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி மேட்ச். ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சாலே இட் இஸ் அ வெரி 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 திங், வெரி ஈஸி. க்ரீனுங்கிறது தான் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாகவே பார்த்தாலே தட் கலர் இஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி. ஸோ க்ரீன் ஹேட். 1-2 புரிஞ்சால் போகிறோம். ஒயிட், ஆல்வேஸ் ஒயிட் இஸ் பியூர். ஸோ வி நோ ஒன்லி த ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ ஒயிட் இஸ் ஃபேக்ட். ரெட் வந்து ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ், சம்திங் லைக் வாட் வி ஆர் க்ரைங், நோ எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆல். இட் denotes a red hat feeling. Blue is how to we are managing things, how we are managing. Black is always difficulty, green is creativity. So in the hats oda color patti they are asking the ability, thinking ability. So just they have changed the normal things of asking question. So they are intruding into the words. So be cautious on all these things. So be alert on all these things. இதுக்கு கோச்சிங் கொடுக்க முடியுமா சார், இது எங்கேயாவது புக்கில் இருக்குமா, யூடியூப் வீடியோவில் இருக்குமா, none of the things it will be reflected.
So it are all depends on how you are going to analyze and do the brainstorming work in each and every word of the unit and the topic and whatever you are going to study. So if you read and intrude, you can able to get all these ideas, right? So research la பார்த்தீங்கனாலே it is very low, less number of questions, hypothesis ஓட steps, that's all. போன 3 days சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ எம்பிரிக்கோ ஹைப்போதிசிஸ் கேட்டாங்க, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் கேட்டாங்க, ரிசர்ச் எத்திக்ஸ் கேட்டாங்கங்கிற மாதிரி none of the videos and none of the memory thing aspirants have told me or also flashed in all the YouTube videos whatever they are uploaded till now. Okay, so communication less number of questions, Robbins types of communications, there are so many types of communication they have asked. So classroom communications எப்போதும் போல இருந்திருக்கு. ICT in the own level they are asked about the that abbreviation ATM, what it is, Ethernet, so www oda users, DVD oda users and all assertion reasoning la they are asked. So ICT the same 5 questions are reflected, but not like in the thing of teaching and research communication they have reduced the question. So they are increased the question in the area of people and environment, higher education, logical reasoning, mathematical reasoning. DI ல increase பண்ண முடியாது. So 5 questions தான். In fact DI is calculative for both the shift. ரெண்டு ஷிஃப்ட்லையுமே calculative-ஆக தான் இருந்திருக்கு, பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. பட் it needs working. So working if you know some shortcuts or try to intrude into the options, just option அப்பப்போ பார்த்துங்க. ஸோ வெதர் இட் இஸ் கம்மிங் நியர் டு த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் நாட். டோன்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபுல்லி, நான் ஆன்சரை தான் கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அட முடிக்காதீங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் த திங். ஸோ தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த ஆன்சர். டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, இன் நன் ஆஃப் த 50 questions they are not asking you the answer. They are just assessing you whether you are able to choose the correct option, that's all. சூஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கான்னு தான் பார்க்குறாங்களே தவிர they are not checking whether you are answering the question, right? If you are able to choose means you are choosing correctly only. So it may be a correct answer, that's all. So maxly அப்படி தான், they are not asking the exact answer. They are assessing you whether you can able to find the exact answer. உங்களுக்கு அந்த ஃபைண்ட் பண்ணுற திறமை இருக்கா, whether you can able to find the exact option for this. So that is what the thing in the mathematical reasoning. In people and environment as a consolidated chronological order of years கேட்டிருக்காங்க. இப்போ கைட்டோ ப்ரோட்டோகால்ஸ், ஆல் த ப்ரோட்டோகால்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட் வைஸ் டாப் ஸ்டேட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. சி லாஜிக்கலாகவே நமக்கு எதுவுமே தெரியலன்னே வச்சுப்போம்பா. வாட் எவர் எனர்ஜி இட் இஸ், டாப் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் கேரளா தான், லோயர் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் பீகார் ஒன்லி, சத்தீஸ்கர், திரிபுரா, அதெல்லாம் ஜென்ரலாகவே இட் வில் பி இன் த லோயர் லெவல். அது ஜென்ரல் பேரிட்டி இண்டெக்ஸாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் பி த இண்டெக்ஸ். ஸோ டாப் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட் எவர் த குஜராத் அண்ட் கேரளா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ் will be in the top. So always this happens in fact. So SDG ஓட கோல் சோலார் எனர்ஜி. இன்ஃபேக்ட் SDG ஓட கோலில் which is in the topனு கேட்குறாங்க. ஸோ which is in the topனா which is in the bottomனு இருக்குது. ஸோ ரேங்கிங் இருக்குது. ஸோ MDGயில் 8 இருக்குது, SDGயில் 17 இருக்குதுன்னு சொன்னிங்கன்னா 17ஓட டாப் என்னன்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ பி அலர்ட் இன் ஆல் திஸ் ஏரியாஸ் who is at the top. அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு கோல்லையும் who is in the top. So if you take no poverty is Tamil Nadu, zero hunger it is Kerala, good health it is Gujarat, gender equality it is Kerala, clean water Goa. See waterன்னு சொன்னாலே கோவா. ஸோ க்ளீன் வாட்டர்னு ஒரு கோல் இருந்தாலே கோவா தான். டீசென்ட் ஒர்க்கிங் இமாச்சல் பிரதேஷ், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் குஜராத். குஜராத் கேரளாண்டால் ரிப்பீட்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் சஸ்டைனபிள் கண்ட்ரி பஞ்சாப், தென் clean air action plan Odisha, life balance plan Odisha, life on land Arunachal Pradesh. So these are all the various 17 goals who are at the top. ஸோ அந்த டாப் லிஸ்ட்டை ஒரு வாட்டி படித்து வச்சுங்க. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் ஹூ ஆர் ஆல் அட் த டாப், அதோடைய டார்கெட் என்ன, வாட் தே ஹவ் அச்சீவ்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யூ ஹவ் டு இன்க்ளூட் இன் டு த சப்ஜெக்ட். ஸோ சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி ப்ரோட்டோகால், கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன், 24 hours பவர் சப்ளை யார் இருக்காங்க, ஹைட்ரோ இஸ் 24 hours பவர் சப்ளை. ஸோ ஹையர் எஜுகேஷனில் விச் ஆர் ஆல் த கமிட்டிஸ், கமிஷன் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தென் ஜென்ரல் பேரிட்டி இண்டெக்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆல்வேஸ். இந்த வாட்டி தே ஹவ் சேஞ்ச் த ஏரியா டு யோஜனா. ஸோ NEP, of course they have asked Yojanas also, all the Yojanas.
So whatever yojanas that have been implemented from 2015, just intrude into. That's all. Simple. Right? அதை ரிமெம்பர் பண்ண முடியுமா, அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமானா, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் காக்னேட்டிவ் அபிலிட்டி அண்ட் த அப்ளிகேஷன் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 2-3 விஷயங்கள் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி மேட்ச். டேரெக்டாக அந்த யோஜனா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு சூஸ், பட் இஃப் இட் இஸ் இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் யூ கேன் டேக் த சாய்ஸ். ஓகே. ஸோ சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியோட லிஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் ஐ சா எ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஆஃப் கிளாக் சம். ஸோ கிளாக்கோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது, அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ 12 hours 360 degree, 60 minutes 360 degree, just to compare with the just cross multiply with the hours and the minutes, you will get the answer. Difference between the hours and the minutes will be the angle between the clock. So 420 or 350 or whatever it is. So logical reasoning again have fallacies. So have to bashas adukapra examples, all the examples. So examples and all very very important for logical reasoning. ஸோ இன்னமும் ஜெயினிசம், புத்திசம், சராவாக் ஃபிலாசபிஸ்லாம் இன்னும் வரல. ஸோ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி அலர்ட் வித் ஆல் த ஜெயினிசம், புத்திசம், சராவாக் ஃபிலாசபிஸ், because these 2 days commerce people are going to take up the examination. DI is calculative for both the shift. Reading comprehension is a moderate level. It is only social security measures. So these are all the things. The only difference I found in from the various memory level aspirants, memory what they are told from the aspirants and also from the YouTube videos, that only less number of questions have been reflected from the teaching, research, communication areas, and more questions have been asked from people and environment, higher education, logical reasoning, mathematical reasoning, data interpretation, reading comprehension. That's all. So of course how this pattern may continue for these 3 days blocks for the commerce aspirants for today afternoon and morning and the afternoon, and tomorrow morning commerce aspirants. It will continue for computer science aspirants also. So my other block, that is from Monday 30th, management. It starts with the management and I think English, it ends with English next level. So next 3 days or 2 days block, they will have a different viewpoint. So whatever in the syllabus, they are taking some areas and then they are manipulating with the questions. So this is the way they are approaching the question paper. So my analysis today is I had analyzed COP26, I had analyzed NEP, I had analyzed COVID. So in fact COVID also they are asked one question, I think. So COVID, what are all the schemes, how much they are provided for various COVID related yojanas. So all the abhiyans, yojana, whatever in the Sanskrit, so you read all these things. That is the only way. Right, my analysis today is the formal fallacy. There are only 6 types of formal fallacy. First fallacy is fallacy of 4 terms, that is also called as quaranto terminum. That is valid syllogisms would have the 3 terms. If it is having 4 terms, it is not a valid syllogism, it is a fallacy of 4 terms. Next is a fallacy of undistributed middle term. Middle term must be distributed, that's all. If the middle term is not distributed, means that is a fallacy. That is a fallacy of undistributed middle. So middle term is how to identify it is a common term, right? So middle term must be distributed. It is important to know middle term never appears in the conclusion. Middle term will not come. See, all Indians are mortal. Socrates is a man, so Socrates is a mortal. So if you see this syllogism, it is a valid syllogism. I am selling one more syllogism. All people are patriotic, all Indians are patriotic, so all Indians are people. It appears to be true, but the middle term is not distributed. So distributed, what it means, of course you should know what is distributed. So you should know what are all the things that are in the distributor, all the statements. So only AEIO statements are there. So in the all statement, the subject is distributed because all is coming before the subject is coming before all. That is subject all. So you know the what is subject, what is predicate. If come in the before, means it is all, means it is distributed. So predicate is not distributed in the all statement. In the E statement, both is distributed because both is no, right? In some statement, both is not distributed, undistributed. In O statement, subject is undistributed and predicate is distributed because predicate is some not. So this you have to know. So undistributed middle term must be distributed. So identify the middle term, that is a common term. So next fallacy is fallacy of illicit process. So illicit process means when the term distributed in the conclusion is not distributed in the premise, we have the fallacy of undistributed term. It has 2 things, that is illicit major, illicit minor.
if when the major term is distributed in the conclusion and it is not distributed in the major premise, we have illicit major. So if the minor term is distributed in the conclusion and not distributed in the minor premise, then it is a fallacy of illicit minor. So how to find the major term and the middle term? Major term and the minor term. So in the conclusion, the predicate what is having, it is called as major term. That predicate where it is coming, it is as major premise or major term. Subject is called as a minor, subject of the conclusion is called as a minor term. Wherever the minor term appears in the premise, it is called as a minor premise or minor term. So middle term is a common term. So middle term will not come under the conclusion. So these are all the things you should remember. So next is a fallacy of double negative. Two negative premises, exclusive premises. This fallacy occurs as the conclusion is drawn from the two negative premises. In deductive argument, two negative premises cannot result in a conclusion or cannot have a conclusion. So if it is having two negatives conclusion, we cannot draw the conclusion. Next is the fifth fallacy, fallacy of drawing the affirmative conclusion from the negative premise. If one negative premise is there, then the conclusion should be negative, right? See, this fallacy occurs when we draw affirmative. Affirmative means positive. Positive conclusion from a negative premise. In other words, it means if one premise of the argument is negative, then the conclusion has to be negative in nature. It cannot be positive, right? For instance, major premise is negative, minor premise is positive, conclusion should be the negative. If the major premise is positive and the minor premise is negative, then the conclusion should be negative. So, minus plus minus only, that's all. Simple. Right. Next, the last fallacy is extensional fallacy. Extensional fallacy is also known as the fallacy where the particular conclusion is drawn from the two universal premises. So you know what is universal. Universal is A and E. Particular is I and O. So conclusion drawn from a two universal premise. In other words, it means that the two premises are universal, either A or E. Then the particular conclusion I or O is not possible. So if A and E appears, I and O doesn't appear in the conclusion. So these are all the six formal fallacies. So informal fallacies are so more. Informal fallacies are around 15. Next video I will just appraise you. So fallacy of the argument is called as an erroneous. It is a mistake. So what do you mean by formal fallacy? Formal fallacies are mistakes or which occurs in the form of structure of the argument. If the structure of the argument itself is wrong, it is called as a formal fallacy. Informal fallacy, whatever we are doing in a normal life, it is called as an informal fallacy, right? So formal fallacy are present when the structural error in the deductive argument. Deductive means DGP, general to particular argument. It is important to note that the formal fallacy always occurs in the deductive argument. That's all, simple. So what are all the six fallacies? Fallacies of four terms will not appear. Fallacies of undistributed middle terms should be distributed, right? There should not be any undistribution. So fallacy of illicit premises, fallacy of illicit major and illicit minor, fallacy of two negatives, and fallacy of drawing affirmative conclusion, extensional fallacies. These are all the formal fallacies. So I will come up with the today analysis tomorrow morning with informal fallacies as my brainstorming work. So thank you all the best to all the commerce aspirants. Thank you once again.